Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you guys stay happy and healthy. So today we are going to learn math. So for math today we are going to learn adding and subtracting decimals. If you want to see on your book, you can open your book page 128. Well, as I said before, today we are going to learn adding and subtracting decimal. The first thing that you have to know is the rules to add and subtract decimals. The first rules is the point should be parallel. And then add or subtract with the same place of decimals. Before we going further, let's begin. Okay. We have already learned about how to add fraction, right? So in fraction, we just add the numerator and leave the denominator the same, and it's just 2 add by 5, so it becomes 7/10. How about the decimals? So for the decimals, if you find this thing, so we have the same whole number, we just add the 10th place here and it becomes 1.7. Teman-teman, seperti fraction sebelumnya yang sudah kita pelajari, dalam fraction yang kita tambah hanya numeratornya aja dan mendiamkan atau dibiarkan si denominatornya. Jadi 2 ditambah 5 langsung jadi 7/10. Ketika menemukan masalah yang sama di sini pada decimals, itu juga terjadi. Ketika di sini punya whole number yang sama, berarti kita hanya bisa menambahkan langsung si 10 place di sini. 2 ditambah 5 aja langsung jadi 0.7. So, the next, how about we add whole number and the fraction? Of course, you have to convert the fraction become decimal first. I already told you about this, how to do this one. So, we can change or convert the fraction become decimals, and then we can add the decimals. So here we have 2.0. Why it happened? Because 2 is also the same like 2.0. So we can add by 0.4. We can add based on the rules. Remember, add or subtract with the same place of decimals. So whole number with the whole number, 10th place with the 10th place. 0 add by 0, 2 add by 0, and 0 add by 4. So it becomes 2.4. Teman-teman, seperti yang kita udah pelajari sebelumnya ya, kita udah pernah belajar gimana ubah fraction ke desimal. Gimana kalau kita menemukan soal seperti ini? Kita punya desimal dan fraction, berarti otomatis fractionnya harus diubah dulu ke desimal. 4/10, 10 itu nolnya ada 1 ya, berarti ada satu angka di belakang koma, di depannya 0, 0.4. Langsung kita tambah. Ini tadinya 2 miss, tapi kok jadi 2,0 karena kita desimal, jadi kita taruh si nolnya. Jadi sebenarnya 2 ini nolnya nggak kelihatan. Nah, di sini kita tulis lagi. 2.0 ditambah 0,4. 2 ditambah 0, 0 ditambah 4. 2 tambah 0 kan 2, 0 tambah 4, 4. So, jadi hasilnya 2.4. Well, to adding and subtracting decimals, we have 2 ways. The first way is use a decimal number line. The first thing that you have to do is draw the number line of decimal. So how to draw decimal number line? It based on the questions. Here we have 1.3 adding by 0.5. So the number lines is based on 1.3 or based on the first decimal. Teman-teman, yang pertama cara untuk menambahkan atau mengurangi desimal itu menggunakan decimal number line. Gimana cara buatnya? Cara buatnya itu tergantung dari
pertanyaannya. Di sini kita punya 1.3 ditambah 0,5. Nah, kalian harus berdasarkan 1.3-nya di sini. Nah, lihat lagi, ketika ditambah berarti angka-angkanya semakin ke kanan dan semakin besar. Ketika dikurang berarti angkanya semakin ke kiri dan semakin kecil. Di sini contohnya kita punya 1.3 ditambah 0,5. Di sini ya 1,3-nya. 1,3 ditambah 0,5. Nah, teman-teman, karena di sininya 0, jadi kita diemin. Yang kita lihatin hanya 5-nya aja. 5 berarti kita nambah 5 steps. Karena dia ditambah berarti ke kanan ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. So it becomes 1.8. How about subtract? For the subtract is also the same way, but we have to go to the left. So here 1.3 and then 1 and then go to the left. How many? 2. 1, 2. So it become 1.1. So that's it, how to adding or subtracting decimal use a decimal number line. So the next way is use column method. How to do it? Let's check it out. First, we have adding decimal here. We have 2.4 add by 3.3. So remember the rules. The point should be parallel. Teman-teman, untuk yang pertama kita punya pertambahan desimal menggunakan column method. Ingat rulesnya yang pertama ya, harus poinnya itu harus sejajar. Nah, ini kita harus sejajarin dulu poinnya. Udah sejajar, baru kita tambah. Tambahnya sebenarnya sama aja kayak kalian menambahkan angka biasa, cuma tetap harus berdasarkan rulesnya, yaitu poinnya harus sejajar. Nah, di sini kita punya 4 ditambah 3 berapa? 7. Poinnya kita taruh ke bawah. 2 ditambah 3, 5. So it becomes 5.7. So how about subtract? Subtract is also the same. We have to leave the point parallel and then we can subtract like usual. 8 subtract by 8 becomes 0, and then the point get down, and 5 subtract by 1 become 4. So it becomes 4.0. Sampai sini udah dimengerti ya teman-teman. Nah, tapi gimana kalau kasusnya atasnya lebih kecil Miss dibanding yang bawah? Sebenarnya sama aja sama kalian kalau mengurangi pengurangan biasa, tapi tetap harus berdasarkan titiknya ini harus sejajar atau poinnya sejajar. Di sini kita punya 5.6 dikurangi 1.8. Nah, 6 dikurangi 8 nggak bisa kan ya teman-teman? Kita pinjam ke sini. Pinjam 1 jadi 4, ini jadi 16. 16 dikurang 8. Jadi 8. 16 kurang 8, 8. 4 dikurang 1 jadi 3. Oh iya, poinnya jangan lupa diturunin. Jadi hasilnya 3.8. Itu ya teman-teman. I think that's enough for explanation about adding and subtracting decimal. I hope you guys understand. See you in the next opportunity. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.